Shalom, shalom, Team Safeguarding Officer Jeff. Tuko live. I just want to discuss and kuongea kidogo kuhusu support. Tuongee kuhusu familia. Mtaniruhusu tu, imebidi turudi to the Kamotho's family. Excuse me, today alie, kama mliona, niliweza kuweka video ya my sister Virginia and the son Thuita. It's been a joyous time for the reunion. God has been faithful. It's been a long battle of prayer, ndani ya kupiga magoti, kuamini Mungu, kubelieve ya kwamba vita sio physical, sio ile ya kwenda huko kwa gate kupigana. No, the fight has and will always be spiritual. Ukiona kitu ambaye ina manifest physically, it has already happened in the spirit, iko hapo ndani. So ni kukua smart ndani ya roho wa Bwana na kujua ya kwamba you don't fight physical fight, sio hizi ngumi za tutuangane. No, ni kwenda kwa magoti na unafungua anga, unaamrisha, you call those things that are not as though they were, and things happened. My sister Virginia is a witness that indeed maombi hufanya kazi, and indeed wakati aliweza kuelewa ya kwamba hii mambo ya kurushiana maneno, kupigana, kufanya nini, kufujo na nini, it was never gonna work. Akaachilia Mungu na akajua the way ni hiyo ya kwenda kwa magoti na kuitana binguni. Heaven will never disappoint people who love God. So anyway, siku ya leo ningependa kuja kumadvise Mr. Samuel Ndiritu Kamotho. Nimwambie what has happened is not kitu mbaya. What has happened sio kitu ya kumkasirisha. What has happened is a most beautiful thing. It's what we call a family reunion. Unajua kama wakati prodigal son aliweza kutoka kwa familia yake, wakati alijua who he was and that the father was a rich man and that his time had come for him to request for his inheritance, alitisha his father his inheritance na akaweza kugawiwa what was his. And it is said and recorded in the Bible that he went into a far land, a place kwenda kubonda hizo chapa, kaenda akakula mali, he did everything that he wanted to do, all the sort of pleasures and luxuries and living large. He did everything that he did, and then akaanza akafilisika, because if you don't do investment, kama hauna Mungu na kama hauna mpangilio, whatever you have will be taken away from you. So kwa Kikuyu tunaitaka memenyi shikiria, cankerworms, locusts. Wakati alikuja kujua yeye ni nani, it was too late and he ended up eating in pigs. Lakini afterward akajikumbuka akasema, by the way, si mimi nilikuwa ni mtoto wa, my father is a rich man, my father is a renowned man, my father is a blessed man. Why am I eating with pigs? Siwache niende nirudi nyumbani, at least nikakuwe mfanyakazi, niombe baba anisamehe nikuwe mfanyakazi. Hata kama I know I'm a son, but at least I can go home and ask my father, let me be like one of his servants, kuliko nikule huku, nikuwe na kule chakula huku na nguruwe huku all over the place. And once he made up his mind, he went back home, but that was not the case. The father would not allow a son kukaa kama mjakazi. He was received very well. He was akachinjiwa to a point that the other older son became very annoyed and angry.
but so hata Thuita amekaa sana na baba yake tangia the mother of 12 akuwe anamdai, and tumeona of course what I've been saying hapo awali, vita za kujaribu kumrejesha pamoja na the siblings, but wakati wa Mungu, watu wangu, is always the best. God's time is always the best. By the way guys, hebu niambieni hapo kama munanisikia vizuri. I just need to be sure niko sawa, munanisikia vizuri, otherwise I don't want to just be talking and then ikuwe siweze kujisikia vizuri. I think nasikia niko sawa. So yes, so what I was saying, Thuita aliweza kukaa definitely na baba yake for quite some time, and he enjoyed his time there and it was good and okay, na ni sawa bwanake, huyo ni baba yake, and every time alikuwa anafanyiwa hata interview, baba yake kuja kufanyiwa interview, most of the time alikuwa anafanyiwa interview, alikuwa anasema mimi nataka kukaa na baba. Those were Thuita's beautiful words, mimi nataka kukaa na baba. Whatever had happened between him and the relationship with the rest of the siblings and the mother then, ilikuwa ni kitu ingine ambayo hatuongelei kwa hii video, but I'm telling you, hakuna kitu maombi haiwezi kufanya. You know, the anointing breaks the yoke. Kazi ya anointing ni kubreak every yoke. So siku ya leo mimi ningependa kumwongelesha Mr. Kamotho. Nimwambie Mr. Kamotho what has happened sio kitu mbaya. Bwana Ndiritu, wacha nikuongeleshe na hii lugha ambayo unaelewa, ya nyawira wa Kamotho aliyepumzika, God rest her soul in peace. Itho arito kana ithe wa Thuita, mundu ugwitwo Thuita gukorwo acokete kwa Wangari Virginia ti problem, na wewe kama baba yake, baba Thuita, you are supposed to be happy. Niki tondu riu mucii waku ni wanyitana. You may not see it from that angle, but spiritually mucii waku ni wanyitana. Ciana ciaku ni iragayukanite. Ciana ciaku Augustine, Nyanyu, you know, Twini, walikuwa hawawezi kuongea na brother yao Thuita. Walikuwa hawawezi kula pamoja. Walikuwa hawawezi kuongea pamoja. Hawawezi kufanya maombi pamoja. But now they can. You know what is a good part of this, Mr. Kamotho? Is that your family yaku we sawa. No koro we nduraikara mansion, and of course you can't even hata kuja kwa mansion, but your familia sasa iko sawa kwa sababu watoto wako wote sasa wako pamoja. Guess what, Mr. Kamotho? Ciana ciaku riu no ci decide ni twenda guthii kuona baba ithuothe, tondu gutiri na mwana wikaraga kuna gukuna na guku. Ciana ciaku ciothe riu ci hamwe no cibange, tondu ciothe kwina ciana nene kuwa David na Nyawira na YBK na Thuita, othe ni andu agima, akina Moi wote ni adults, wanaweza kujipanga na wapange hawa watoto wengine wadogo na waseme tunataka kwenda kuvisit baba nyumbani. Guess what, Mr. Kamotho? Kou Kisii ni gwaku na ciana ici kou ni kwao, na ona guku mansion kwa Virginia no kwao. Kwoguo Thuita mucii kwao. Thuita hajapotea. Thuita hayuko pahali pabaya, ako nyumbani kwa mama yake kama vile alikuwa nyumbani kwa baba yake. O uria muraikaraga nake agakorwo happy, eku mucii nyareka maundu maria arekaga, ona riu niguo ahana ekwi nyina. Kwoguo hatiri na undu muru uthiite na mbere, hatiri na undu Thuita uguthiite ati gakorwo ati riu ni kuhingicikana. Thuita ako nyumbani, Mr. Kamotho, kama vile alikuwa nyumbani akiwa kwako na bado huko. From what nimesikia akiongea kwa mtandao, amesema hatiri handu augite ni muhitanitie nake kana ni ate kana akauga ina maundu moru. No, werauga okite kwi nyina tondu that is his home, that is his mother. I think miss mama yake for quite some time, all these years.
na ndukariganirwo mundu gwitwo Kamotho uyu Thuita atuitwo muru wa nyina na Wangari we mukuru. So this is a child that Virginia Wangari amekuwa akiombea sana sana, na siblings yao Nyawira then nimakoretwo makihoya magote kugea na fellowship na relationship na mundu gwitwo Thuita, and it's been very difficult. The last time I believe kuria macemanitie ni hindi ya kuria mathiko ma shosho wao, your late mom, and we could see how the dynamics were, the challenges were there. Matihotire kugea na bond yo, matihotire kugea na relationship yo magiendire ni tondu wa maundu maria mari hau, you know. Kwao Mr. Kamotho, this is a good thing that has happened, and I think ni undu wagirire gucokeria Ngai ngatho na gukenera tondu na we mwenyewe atikiri handu kigiritio gukiuka kuona ciana ciaku. I actually do not even think Wangari, Virginia would stop you from coming to the mansion to see the children if you so wish. Maybe you may feel like kind of awkward ndungienda guthio kuona gukinyaga nyumba iyo, but that is where your children are right now. Thuita is right now there. Hawa watoto wengine wote wadogo ambao tulikuona mkibond kwa homegoing ya your mom, the little girls and the little boys wako huko. So I would not even think it is bad, you know. Kwa ndio najua kwa Ukikuyu huwezi kwenda kulala huko whatever, but kwenda kutembea na kuona watoto wako is not a problem. I would not think that would be a problem. And any father that would say they kwena maundu maramoha mamuhiriga matangituma ati uthii wone ciana ciaku kana ucitwarire mutu kana uthii uthake nacio ni tondu wa muhiriga, that would be a retrogressive mindset for me. Ugikorwo ni undu ungidigithia muno uria mundu angikorwo a father, a good father. Ugikorwo no wije ugeti ndungikinya kundu tondu kundu kuu tiwe wakite kana tiwe ugurite na ni ciana ciaku iri. So I know people are telling me to speak English, but sometimes it's necessary for me to speak to Mr. Kamotho in this language that his mother Nyawira, you know, born him in, so that probably he can understand me very well. You know, hii mambo ya safeguarding it's one that sometimes and it really needs to go deep to the core ili mtu aweze kuelewa. But what I'm saying to Mr. Kamotho is that Thuita kurejea kwa mama yake is a beautiful thing. Tafadhali isikuwe Mr. Kamotho, you have something within your heart that is now problematic. Umeanza sasa kuona why has this young man decided to leave my house. Ameondoka huko kwa Kisii Estate and he's decided that he's now going to go to the mansion where, you know, the siblings live. No, that should not be the case, Mr. Kamotho. Mr. Kamotho, usisahau ya kwamba, of course, this Mr. Thuita now is not a child. Sio kama kina Twini. Thuita is now an adult. He's in his 20s, you know, mid 20s huko. You know, he's a grown-up man and he has a mind of his own. He can make decisions. Unajua hata wakati walienda kule kotini, wakati ulikuwa kule kotini Thika, because I was there. I followed your case tangia 2015, you know, late huko. So the reason as to why mtu kama Thuita na Moyo hawange lazimishwa waende kwa mansion ama waende wakakae na Virginia then, because I don't think the mansion was there in the beginning, was because they were adults. They were over 18 years of age. Hata kama uko 18 na 1 hour ama na siku moja ama na wiki moja, mwezi, it doesn't matter. You cannot be forced because you are deemed as an adult. The only reason inaweza kufanya wewe ukiwa 18 uchukuliwe kama mtu ambaye unafaa pia kuangaliwa is if you have what we call needs. You have challenges that can stop you from having what we call capacity. Hawezi kufikiria vizuri ama uko na ulemavu, vitu kama hizo. Lakini if you are not, Mungu amekubariki wewe, you are just a normal individual and you are 18 plus 1 hour, you are an adult, and therefore the court cannot force you kwenda kuishi na mtu fulani, mzazi fulani. Wewe ndio uta make your decision, because Thuita hata angeweza kusema sitaki kuishi na baba, sitaki kuishi na mama, ninataka kwenda kuishi peke yangu. Kama vile by then
Davis alikuwa anakaa peke yake. Davis is an adult, Nyawira hata saizi YBK wote hivyo, the same thing. So he's an adult Mr. Kamotho, and therefore hii sio kitu inafaa ikuje iti kupitishie hard times. Ukuwe sasa hauwezi kulala ama umeanza kupata pressure tena. I remember there's a time watu walikuja kwa mtandao wakaanza kusema Mr. Kamotho amepata pressure, Mr. Kamotho anapitishiwa magumu, all that. Blames were being thrown from right, center, front, side, by some individuals. And but they were not putting any blame on themselves. They were just putting blames on other people. But what I'm saying, Mr. Kamotho, it's necessary. Ukue wewe, your mind is settled. Jua ya kwamba your son is ako kwao. If you look at my thumbnail, nimesema Mr. Thuita Kamotho ako kwao nyumbani. So hayuko huko nje tu all over the place. Hajapotea. He's at his mom's place. And it's okay. So if he wants to come kuja kukutembelea ama atakuja kukaa na wewe tena, si bado wako nyumbani. Si atakuja tu Kisii Estate. Ama yeye mwenyewe akidecide hata anataka kumarika, kuna mtoto, whatever. Anaweza kwenda kusaidi, mimi nitaenda kukaa Kiambu, mimi nitakaa Nakuru, nitaenda Mombasa, nitakuwa Majuu. He's an adult, he can do that. So Mr. Kamotho, mimi ningekwambia you have done a wonderful thing. Umesaidia sana huyo mtoto from what I heard tangia jana wakati aliweza kurejea kwa Virginia. Na leo vile nimesikia katika lives na zile video amekuwa akiingia kwa mtandao na the siblings na mama yake, amesema ya kwamba he's a plant engineer. So umefanya kazi mzuri sana Mr. Kamotho ya kusaidia Thuita kusoma na kumpatia a training or a course to become a plant engineer, so that anaweza at least kuendesha matrakta na nini, all these big vehicles and all that, machineries. That is wonderful Mr. Kamotho, commendation for that, because watu walikuwa wanasema Mr. Kamotho doesn't do nothing. No, if you have done that to that boy and he's now, from what Virginia was saying, ameshapata kazi. So hata he's not even struggling, ameshapata kazi. So congratulations Mr. Kamotho for doing that great work. Definitely Mr. Kamotho, you are doing the right thing. Haukumweka tu hapo kwa nyumba. Kuna wakati ilikuwa inasemekana Thuita haendi shule, Thuita hafanyi nini, but definitely from the testimony ile ambaye ameweza kuja yeye mwenyewe akaongea hapo, amekuja akaongea akasema yeye mwenyewe akona course yake, akona training yake, and he's a plant engineer, and therefore the mother has also said that ameshapata job, so straight away he started working. So what else can we ask God but to say thank you? So I think mimi kama safeguarding officer, I give you tick there Mr. Kamotho, na hata tick ya sasa kujua you have done a wonderful thing. Sasa Thuita yeye mwenyewe hawezi kusema haujamsaidia kama baba yake. Of course you've done that, so maybe the only other thing that mimi ningekuuliza Mr. Kamotho, now that umeoneshana uko na uwezo and you are able to fundisha hawa watoto vile umemfundisha Thuita, why don't you also take responsibility ya hawa watoto wengine wadogo? I know kuna well wishers ndani ya diaspora uanga wanasaidia hawa watoto, but to be honest Mr. Kamotho sir, that should be your responsibility. Inafaa kuwa responsibility yako, ifai kuwa responsibility ya other men and women or churches or institutions out there where their mother the woman of God Virginia amekuwa akiomba msaada asaidiwe. Kama wewe uko na uwezo, kama vile tu umeweza kumsaidia bwana Thuita na amesoma na sasa ako na kosi yake, anaweza kupata kazi yake, help the mother of your children Virginia, kwa hawa watoto wengine msaidie, ili hata wao waweze kusoma, waweze kuwa na maisha mazuri pale baadaye, kwa sababu that will be the right thing to do. Na pia hata wewe utakuwa unafanya investment. Of course wakati tunasaidia watoto wetu,
sisi kama wazazi, we are kind of doing some sort of investment, because wakishapata kazi nzuri, wakikuwa na familia mzuri, wakikuwa wako na mali zao, when we are at that fragile state in our lives and we need support, if they have enough, they will be able to comfortably keep us secure. Watoto watakuwa wanakuja pamoja, wanasema we want mom and dad, we want dad here, we want this to do this for dad, because he took care of us, he gave us education, he born us, he, hizo vitu zote. So I think Mr. Kamotho, hapo ningekuuliza just the same way umeweza kusaidia Thuita na amekuja akatoa testimony, now he is working, you can also take the challenge na uanze kusaidia watoto wengine wadogo. I know of course hakuja kuwa na mzozo wa kurudi kwa koti whatever, but if you can, that would be very good. Itakuwa pia hata ni njia nyingine ya kufanya bonding pamoja na these children that are young, that hardly have had time to be with their father, so but hapa kwa Thuita, Mr. Kamotho sir, I think it's a thing that you're supposed to really thank God that Thuita has now united with the siblings na wako pamoja. So at least sasa unajua familia yako iko pamoja, it is in one place. If you want to go and find them, you can go and find them. This is your blood, this is watoto wako wote, they are in one place. Unaweza kuambia Nyawera ama Thuita ama hata Virginia, I believe you must have her number. Ambia, I want to come and see those children, I want to meet all those children in your house, ama hata hapo nje kwa gate, or I want all of you guys to come to Kisii, let us tukule pamoja, so it's a good thing. So Mr. Kamotho, mimi ningekuambia ushukuru Mungu, uombe Mungu kwa sababu ya reunion, because now your family is intact. The mother of 12 now akona watoto wote 12, which is one of the most prayer that amekuwa akiomba sana, aweze kupata the 12 children that she born, and God has delivered that. Ameweza kusaidiwa haya maombi sana, kufungulisha maombi, because of things were very difficult and tight, but I want to believe God, any hindrance ambayo ilikuwa inazuia haya mambo yote is no longer there. I know Mr. Kamotho, you are a good man and you want the best interest of your family. So I don't think wewe uko na issues, and I think definitely if you want to make it happen, you can make it happen. Tumeona ukisema what you do and what you want to achieve, and therefore your family is a package ndani hizo mambo. So mimi ningekuuliza ushukuru Mungu, and please don't make it difficult. What you can do is to make it easy for mtoto Thuita. Let it not be that utaanza kumpigia simu ama kumtumia text ama kumtafuta, uanze kumkashifu, uanze kumkemea, mbona umetoka nyumbani kwengu, mbona umeenda kwa mama yako, And please remember, huyu mtoto ni wako wewe na Virginia. Thuita is your son and Virginia, not watu wengine. Thuita hajazaliwa na watu wengine, amezaliwa na Virginia, and ni wako wewe na Virginia. So kama kuna anything that needs to be discussed about Thuita, it should be between you and Virginia Wangari, not other individuals. Hakuna mtu mwingine amemborn, ni wewe na Virginia. So that the parties, they should stay away, because hata wakati mwanga tunafundisha kuhusu co-parenting, we speak about those who have born a child. Hata kama mko separate, hata kama mko apart, you plan on how to raise and deal with issues. Vile mtatatua mambo yakikuja, kama kuna mzozo, how you will deal with it, and how you will do that without external influences. I know life inaendaga inakuwa na mambo mengine, like you have another woman, hata saizi hata kama Virginia angekuwa na another man, that man and this other woman need to stay aside. How your current mtu wala ule ambaye uko na yeye, na tuseme Virginia kama akona mtu ambaye akona yeye, they stay aside,
because this is not about your relationship and these other individuals. It's about the child ule ambaye ni wako na wa Virginia. So these other individuals, they should stay aside and allow you and Virginia to come together to agree or to agree to disagree. That is how what happens. But wakati mna agree ama mna disagree, mna agree to disagree, you do that amicably. You know, and unfortunately, if things go worse, na zinaenda haywire, you end up again in thicker courts, whereby the court can make this decision. But that is now, Mr. Kamotho and Virginia, I know you guys know that the court is not the best option. Na mimi wanga najaribu kusomesha for many years that watu waache kwenda kotini, watu wajaribu kukaa chini na kanisa, wajaribu kukaa chini na wazee, wajaribu kukaa chini na wazazi, wajaribu kukaa chini na confidence, wajaribu kukaa chini mpaka hata kama ni kwa chief. Chief is better because yes, ni serikali, but it is not in court. Because the soon as watu wakistep into the court, mwingie tu kwa hizo milango za court, mfile case, you have been stripped powers. Nyinyi kama wazazi, your powers are stripped. What we call PR ama parental responsibility is stripped from you. Nyinyi ndio mmezaa hao watoto, lakini hizo nguvu zinaondolewa kwa sababu nyinyi mmeshindwa kuelewana, ama nyinyi mmekuwa mna mzozo, mnafanya watoto wapitie mambo magumu. So the powers of you being parents inakuwa stripped off from you, na watoto wanachukuliwa na state ama serikali, and that is why now the court has to jurisdiction ya watoto. The court has the powers to make decisions. Social services ama children services, depending on which country you come from, whatever, wanachukua usukani. They take care and they're in charge of wao watoto na wana make decisions. That is why the court's decisions are final and you cannot change them. And if you try to change them, a warrant of arrest is issued and you are arrested and you go to court jail. It's as simple as that. So unless una operate ndani ya country ambayo ina operate kangaroo courts, you know, which definitely, ama it's a banana republic, but you know, in most states that is what would happen, because if you defy court orders, unless you kuna power zingine gani, then you will end up in jail. So my point for this video, Mr. Samuel Kamotho Ndiritu, ni ya kwamba ushukuru Mungu because Thuita ako nyumbani. Isikuwe unashindwa kulala, isikuwe unaanza kupata pressure, isikuwe umeanza kuhuzunika. Usianze kufikiria umeshindwa. Hapa sio mambo ya kushindana. Wewe na Virginia, you are not fighting. Na kama kuna mtu amekuwa akifikiria ya kwamba the two of you are fighting, they've been thinking and seeing things wrongly. You are not supposed to fight kwa sababu ya watoto. Kwa sababu I don't believe you guys nyinyi wawili mna fight, because if you are fighting you can literally meet and punch each others kama hivyo ndivyo mnataka. But hapa sasa ni watoto. Issue inakuanga ni watoto. Sababu kama nikikumbuka lamentations za Mr. Kamotho, Virginia ni mtu wa kumtandao, ni mtu wa kuweka watoto kwa mtandao, ni mtu hataki kufanya kazi, ni mtu anataka apewe pesa na then Virginia yako kwa mtandao because Mr. Kamotho haleti pesa, Mr. Kamotho haangalii watoto, Mr. Kamotho amepeleka watu shuleni, watu wameenda kuwafanya watoto wangu So if I try to analyze everything there, I see ni issue ni watoto, sio nyinyi wawili. So what then needs to happen is to understand that we cannot subject watoto mambo zingine. So the idea is hapa tuhakikisha ya kwamba Mr. Thuita amepatiwa freedom. Sasa amesema nataka kukaa kwa Virginia for I don't know for whatever time. Ako kwa mama yake, na akiwa kwa mama yake ako nyumbani. Kama vile amekuwa kwako Mr. Kamotho for these years. And pia mimi nasema ako nyumbani. So my prayer is that hiyo issue haita kusumbua Mr. Kamotho, and I pray that no external forces or individuals are going to start advising you otherwise, because kuna external forces zinaweza kwanza kukuambia
fanya hivi, sijui anda fanya hivi, fanya hivi. Wewe Mr. Kamotho, najua wewe ni mtu ambaye unapenda Mungu. Wewe ni mtu ambaye huwezi fanya mambo zingine za hazieleweki. So just know that this young man has made his decision for now, ya kwamba atakaa na mama yake, but from what I've heard, sijasikia akiongea mambo anything bad about you ama your family. I have not heard. So I don't think he has got any bad issues or problems ama akona bad blood. Sababu watu akona bad blood, when they come out of something wanakuanga wana spit fire. He's not. So either way, he's still your son, and watoto huwa ni kupendwa, uongo anapendwa. So my prayer is that a beautiful thing is going to evolve, is going to emerge, is going to come out of this whole issue, and the Kamothos are getting back together. The reunion is solidifying. Kamotho na watoto wake wote is solidifying. Mambo yote ilikuanga, I don't know, ni ya DNA or whatever. Everything is coming to be sealed, ya kwamba the reunion is happening, just like the way the reunion has happened between the mother of 12 with her 12 children. I also believe ndani yako Mr. Kamotho, your children will also reunion, na utakuwa na a big time and a good time to party with them, to celebrate with them. Yes, because it is possible. The God that we serve is a faithful God. So Mr. Kamotho, chapa kazi, endelea kukua, the father that you're supposed to be. Support your children if you can. Our watoto wadogo, they need you, especially girls. Mr. Kamotho, girls, they need you as their father a lot. Those little girls really haven't had much time to spend with you, and to be fundamental for you to be in their life. So, but anyway, this is me as a safeguarding officer talking. Of course, making it happen or making it manifest would be you. And I think the doors have never been closed by Virginia for you to see the children, as long as from the last time ilisikia akiongea ama akitoa ilani, ni as long as you go to see the children, whether kama ni shuleni ama ni wapi, wewe kama baba ya watoto, do not be accompanied by other individuals. That is, I think, what I overheard, I at least know pale mwishoni. But apart from that, I think hii ni kitu mzuri ambayo imehappen. Guys, asanteni sana for logging in. Nashukuru sana. Please, kama huja subscribe ndani ya Team Safeguarding, this is what we do. We talk about families. We help families to reunite, support them, over services kama ni za usaidizi. We do mediation, we do support kama ni kotini, mambo kama hayo yote, writing policies, all those, teaching, doing seminars, we do all that for watoto, but also family, counseling families and all that, we do that. So tafadhali tia comment yako hapa. Say, what do you think? Do you think Mr. Kamotho should celebrate that Thuita is now reunited with the siblings? Do you think that should be something that Mr. Kamotho should celebrate? Ama kuna watu bado wanafikiria Mr. Kamotho should be angry, should be having range kwa sababu Thuita ameenda kwa Virginia? I pray hapa hakuna mtu akona hiyo kind of mindset, because that is a retrogressive mindset. It's not a positive thing, it's a negative thing. It's a retrogressive mindset. So tia comment yako hapo, patia Mr. Kamotho mawaidha, patia Virginia Wangari mawaidha. Si uongeleshe Thuita na umwambie amefanya one of the most beautiful things. At least jana na leo tumemwona akiongelesha the sisters, hawa wadogo ambayo walikuwa really, they have not related very well with their older brother, so hujaona how beautiful that was. Very soon, of course, utaona what will be emerging, the videos they will be doing, kwa wako Thuita mwenyewe wako kwa mtandao, I don't know if it's going to be on YouTube, whatever, but we are going to see the videos that will be coming. Now, the videos, we look forward to seeing them. They will be beautiful.
itakuwa ni vizuri sana kumuona akiwa na the younger sisters and all that, them getting to know each other, go deeper, sit at the table to eat together. Leo anasema Virginia amemshibisha sana, amempatia vikombe kama 5 za chai. That is what the mother of 12 does. My sister Virginia, congratulations. Well done. The boy is now home and kazi ya maombi imefanyika. God has been faithful and it's been wonderful. Akina Nyawera, akina Rito, what they did to pray without ceasing. Kumekuwa na team Wangari TV, kumekuwa na a lot of people around the world that pia waliweza kufokewa. There were some women in I think the UAE, Dubai, Qatar, Saudia. Kuna mwingine a woman of God alikuwa anaitwa Sarah wa Ibrahim. I don't know where she's gone. If anybody knows where this lady is, Sarah wa Ibrahim, she used to be somewhere, I don't know, if in Qatar or wherever. But her YouTube, I don't know, kama ili disappear. I've tried to look for her, sijamuona tena kwa YouTube. I don't know if she's in TikTok or Facebook. But anybody ambaye anajua link yake anaweza kunipatia. It's a good woman. That woman also prayed so much and supported Virginia a lot. There were a lot of men and women and families that really prayed and fasted with Virginia and advised her, but most importantly, called the heavens. They petitioned the heaven non-stop. Team Safeguarding tuliweza kupetition heaven non-stop for prayers. We were there to stand with our sister and tell her not to go to the gate and fight. Aache Mungu ampiganie. Vita ni ya magoti. Vita sio ya ngumi na mawe. Vita sio hapo kwa gate kurushiana nini na nini. No. Vita inapiganwa from a different angle ya maombi, and that is what has manifested. So when you try to go and fight physical fight, that is you, the human nature. Lakini hii ya maombi ni ya Mungu, and hakuna mtu ambaye anaweza kupigana na Mungu. So when you throw words, that's exactly the same thing that Jesus did when he fasted for 40 days and 40 nights. Alafu wakati amemaliza kufast, the devil decided that okay, sasa huyu mtu saizi ako na njaa, ako na thirst, ako very weak because he's fasted for 40 nights and 40 days. Let me come and try and tempt him. But every time the devil tried to tempt Jesus, Jesus said, it is written. So my brothers and my sisters, it is written, the word, vita sio ya mkono, you know, vita ni ya pigana kwa magoti, unaitana binguni, and it is answered. Amen. So yes, it's been wonderful, it's been beautiful. The people of God have been standing in the gap. Beautiful people of God have supported this woman of God non-stop. Wengi wamecomplain kwa mtandao, matusi nini, all sort of things. Whatever, a lot of things that have been spoken that I don't want to keep talking here. There's a video I did leo mchana. If you haven't seen it, go watch that video. You will see I spoke there about what people have been saying nini au kwa mtandao. Mimi mwenyewe I was bashed, nilitukanwa, niliongeleshwa vibaya, nilitusiwa pamoja na Virginia na familia yake. Sijui niliwaambiwa natakanga nini, all sort of things. But the only issue is that unfortunately as a safeguarding officer, I listen to nobody but the principles that guide me. And I have to deliver. I have to keep children safe. I have to talk. I have to talk to families. I have to talk to mothers, to fathers, to siblings. I have to talk to communities. I talk with police. I talk with social workers. I talk with my colleagues, safeguarding officers. I talk with local authorities. I talk with MPs. I talk with doctors, nurses, everybody. Anybody that comes into contact with children. Anybody that tries to keep them safe. I also deal with those who are perpetrators, those who try to harm children. Tuna deal na wao. So it is what it is, and we have to keep doing it. So watu wangu, let me see what people are saying. Tafadhali kama hujatia comment yako hapo, naomba utie comment yako. Let me see what people are saying. Kama kuna watu wamecomment hapo. Wangari,
Wangari is saying English, please. Seriously, Wangari? Come on now. English, please. And then of course, kulikuwa na Joe hapo nasema hi safeguarding. Yeah, hi. Salama sana. I know I've not been doing much content of late and much support and much teaching and all this stuff. But kinda, I'm back now. So, and I'll be doing more live. I think lives are better because I don't have to do a lot of editing. You can to excuse me, pardon, Paule, I didn't mean to say that. I meant this. So, yeah. Wangari was saying translate then both English na Kikuyu. Kwani wewe Wangari, hii Wangari ni Wangari gani? Kwani wewe si Msapiri? Hi. But anyway, thank you Wangari for that and for asking. So there doesn't look like there's much comments. So tafadhali tieni comment zenyu hapo. What do you guys think about hii issue ya tieni comment hapo hapa ama muulize. Ask questions tafadhali. Sitataka kukaa kwa hii video sana. And I think so far, if I'm not wrong, I've done 40 minutes. Ningependa tu ikae about the next 15-20 minutes then tumalize. So kuna swali hapo ungependa kuniuliza from a safeguarding perspective, family perspective, whatever it is, kama ungetaka kujua. Uliza hiyo tu swali hapo, type tu hapo chini tafadhali. Uniulize what you think. Ama ningefikiria namna gani. And mimi ningependa kukujibu. Tafadhali. So, but my prayer is that one thing ningependa tu kuadvise my sister Virginia Wangari, like I said earlier during the day, and she knows this very well. Sasa, the fight has intensified. Yes, Thuita is home. He's now joined the other 11. Sasa kuna the mother of 12 ako sawa, ako na watoto wote 12. But do not think that everything is now sorted. The devil will, kazi yake inakuanga tatu, is to steal, to kill and to destroy. Lakini tunajua tuko na uwezo because Jesus came so that he can give us life and give us life in abundance. Kwa hivyo hakuna kukaa ufikirie sasa kwa sababu sasa Thuita amekuja saa maombi imeisha. No. The fight is in a different, inafaa kushift gear. Because now, the enemy camp inajua now there's nothing here. Sasa ni kujaribu kufight, to do all sort of things, to try and change things. Kuna watu nimeona kwa mtandao wakisema they don't trust Thuita 100%. That they think he's in for a mission. Kuna watu wanasema amekuja kuangalia vile mambo imekaa kabla arudi. Wanasema ni kwa mtandao, sio mimi. I'm just telling you what people, because I've been following the story since arejea nyumbani. Nimekuwa nikifollow story because I follow my sister Virginia and the family. Tangia waanzie kuongea kwa TikTok, tangia anze kuingia kwa TikTok, whatever. Yeah, I've been following the story. So, yeah. So kuna watu wanasema, I think Thuita amekuja tu for akona plan yake, nini, eventually atatoka, nini. But I don't think that is the case, if you ask me. But certainly I pray that would never be the case. Because first and foremost, he's an adult and there's no reason for him to probably do such things. I think kama angekuwa anafanya hivyo, angekuwa ameshafanya hivyo zamani. I think saizi hata wakati amekuja, just so everybody is aware, amekuja willingly. He did not come under any compulsion. He did not come kwa sababu eti amesurutishwa. Kuna mtu amemthreaten asipokuja kwa mansion atafanya nini. Sio eti ni njaa imefanya akuje because Mr. Kamotho is okay. Sio eti ni pahali pa kulala amekosa because the whole mansion of Kisii Estate, hiyo nyumba kubwa iko na room 10 sijui na ngapi, is there. So hii sio nyumba, sio chakula. Again, Thuita hawiko desperate.
because you guys like just vile umesikia akona course yake, ni mtu ni plant engineer, so ni mtu ambaye definitely alikuwa na kazi, so sio ni mtu eti hana pesa ama hana nini. No, he's doing okay. So definitely he's made a decision. It is out of his will that yeye mwenyewe amedecide, mimi nitarejea, nitaka kuja kukaa na mama. Kama vile alikuwa anasema, Thuita's beautiful words, like I said pale mwanzoni, zilikuwa mimi nataka kukaa na baba. If you ask everybody, they will say that is what Thuita used to say. Mimi hakuna wakati nitaenda kwa mimi nataka kukaa na baba. That's it. Even when Moyo was there, it was mimi nataka kukaa na baba. So now he's decided he wants to come and stay with his mother. It's the same way. Vile alikuwa anakaa na baba, it's the same way now he's staying with mama. Akitaka tena kurudi kwa baba, I don't think amefungiwa mlango. Not unless things emerge afterward, simekane whatever happened. But again, that should not be our purpose or our aim, because the idea sio sisi tukue nosy. Let this family be. Na sasa of course the mother of 12 ako sawa, taendelea kukaa ndani ya maombi, taendelea kufanya what she needs to do best, because of course opposition is always there, and whenever a battle is won, the guard must always be geared up, because once ukishashinda battle, the people that you battled against are always looking for newer ways, new strategies, new weapons, new missiles to come and fight you again, so that they can take what was theirs or what they believed was theirs and more. So ni lazima shift into another gear, you shift into another dimension ya maombi. And this is not only to my sister Wangari and her family, this is to all us, Team Safeguarding. So tafadhalini, usifikirie ukishapata victory una relax. Sasa unakuwa kama ule tajiri ambaye, the rich fool, ambaye alienda, Mungu akamsaidia sana, akakuwa amefanya a lot of farming and all that and businesses, and he had a lot of money, he harvested very well, his barns were full, and wakati kila kitu ilikuwa sawa, sasa pesa ziko kwa bank, barns zake zimeshona, kila kitu iko sawa. All he did kuliko aseme asanti Mungu na kushukuru kwa sababu ya kunibariki na kubariki kazi ya mikono yangu. What he opened his mouth and said was, sasa mimi niko sawa, nimeweka kila kitu kwa bank, banki imeshona, all my bands makobe makwa mothe zimeshona, kila kitu iko hapo, I don't need anything. Now all I will do, I'm going to sit back, eat and be merry. That is what that rich fool said. God looked from his heavenly banisters. Hey, akamwambia the rich fool, oh, mimi nimebariki hiyo kazi yako yote ya mikono yako, kuliko useme asanti Mungu. Unasema sawa, utakaa tu hapo uchini, ulale, ukule, ukunywe and maybe uchafue hewa. Let's see. I happen to be God. God said, oh, you rich fool, because you are not a person of thanksgiving, I am going to need your soul tonight. So he died because of not knowing how the art of thanksgiving should be significant. So for us, ndani ya Team Safeguarding, ukishinda vita, know that sio kwa sababu umeshinda vita sasa sio eti unyamaze, urelax. No, you keep going. You intensify the journey, because now you know you have more territory to protect. Right now, the mother of 12, she has 12 children to pray for. Hata mbeleni, of course, alikuwa anaombea Thuita, and actually her prayers were non-stop. But sasa Thuita ako in her own mansion, in her own house. Sasa vile alikuwa anaangalia hao 11 ama I don't know, they are 7 or 8, sababu wengine wako kwao.
now Thuita is there in her house. So hata yeye hata kama ni adult ako under her roof. So she is now not only a mother but a protector, a provider, a carer, a love, hizo vitu zote lazima protect. So njia ya maombi imenenepa, njia ya mapato imenenepa. Kama alikuwa anapakua sahani 7, sasa ni sahani 8. So do you see the reason as to why we should continue to fight? We should continue to pray. We should continue to invest. We should continue to do all these things. Because hawezi kurelax. Because if you relax, things are going to go wrong. Relapse will happen. And you do not want that. So the mother of 12, God akubless sana, kuongezee power ya maombi, akuinue, afungulie fupisha and your fupisha milango, muendelee kusimama ndani ya maombi. Jueni Team Safeguarding, we are always praying for you guys. There are people that love you, but I want you to know there are also people that really do not like you. They do not even like me because I stand in na watoto wa the mother of 12. So usifikirie ni kila mtu anakupenda. And to be honest, I would not even advocate hata nyinyi Team Safeguarding everybody to be your friend. That would be wrong. Ni necessary wewe ukuwe na watu ambaye hawakupendi hivyo. I'm not saying everybody should be your enemy. No. But I'm saying it's necessary. Saa zingine kuwa na adversary ni vizuri because the Bible is very clear. Also the Bible says ndani ya Psalms 23 hapo ya kwamba Mungu atakutengenezea meza in front of your enemies. So kama hauna enemies, ni table gani itakuwa laid? Which table is God going to lay for you if you don't have enemies? Sasa mnaona vile anasema. So saa zingine ni afadhali. But I'm not saying that you should have a legion of enemies. No. That's not what I'm saying. The battle will be too intense. 1 Corinthians 10:13 bado itasimama, but it's okay. Pia ni afadhali saa zingine unapitia some things so that you remember that God is there. Kuna wakati mwingine tunaweza kupitia so much laini ambazo ni nyepesi sana, and tunaanza kusahau ya kwamba God is our protector, that he is our provider, he is our healer, he is our peace, he is our joy. Tusipopitia mambo zingine kama wanadamu, is very easy for us to forget, kwa sababu mwanadamu ni mtu ambaye ana upungufu sana na kusahau haraka. It's very easy for us to forget. Unaweza kuwa umepitia mambo magumu sana in the last 10 days, and in 2 days things can turn and change very quickly, and it is very easy for you to forget the 10 days, kwa sababu the 2 days have been very good. Tendency ya kusahau ni haraka. So I am asking us kama ndani ya Team Safeguarding, ndani ya familia ya kanisa la Bwana, let us become a people of loving God, knowing God, dwelling in his presence, kurudisha shukrani, kukua watu wanaelewa the art of thanksgiving, and God is going to bless and open doors for us than never before. Watoto wetu watabarikiwa. Watoto wetu watabarikiwa. Our wives will be blessed. Our husband will be blessed. Our families will be blessed. Our homes, our marriages, our relationship will be protected, will be taken care of, will thrive. Our neighborhoods will also become people of God. Hata our enemies will know that we love God and they will love God themselves. I don't know if you pray for your enemies. Pray for your enemies. It will drive them crazy. Let me say that again. Pray for your enemies, Team Safeguarding. Pray for your enemies, children of the Most High God. Pray for your enemies. It will drive them crazy. Haujawahi shangaa, ni mtu anaweza kushangaa, kwani nini wewe inasumbua huyu mtu? Mimi najaribu kuwa his worst enemy. Mimi najaribu kuwa his worst nightmare. But the individual does not hate me. The individual does not curse me. The individual does not seem bothered. The individual actually still helps me. Kwani nini wewe inasumbua huyu mtu?
Kuna watu huwa wanajiuliza mambo kama hayo, kwa sababu wewe sio mtu wa kuchukia, wewe ni mtu wa kupenda. What God has bestowed in your life is peace, is joy, is love. Unaona? So if you love your enemies, it will drive crazy. Watashangaa, sijui huyu mtu nimfanye nini, kwa sababu hata nikimtendea unyama, nikimfanya nini, bado ananipenda. You know what? Eventually, the love of God will have to make that person change the attitude towards you, change the way they behave, change the way they act, change the way they treat you, and you will be surprised. Mungu atakuwa amekuongezea another prayer partner, another friend, another family friend, kwa sababu wataangalia waone, surely hapa kuna Yesu, hapa kuna Mungu. This person, the way tumewatendea, the way tumewatreat, they cannot be talking to us, they cannot be laughing, they cannot be saying hello na vile tumewatendea. Kama wanafanya hivyo, there is a God, and that is what we do ndani ya preaching. That is how we preach. So you don't preach with hatred, you preach with love. So Kamotho, tunaomba Mungu akubariki, akuongoze, akulinde, akufungulie milango, enlarge your territories and your coast, apende watoto wako, akufungulie milango ya reuniting and loving them and supporting them. And Virginia, we thank God because of what has happened. We pray that you keep your heart pure, you love your children, you continue to pray for them, you also pray for their father. I usually tell couples, regardless of whether you are together or not, you need to understand that wakati Mr. Kamotho anapitia through mambo magumu, whether ni financial ama ni health ama ni namna gani, when he's going through difficult times, watoto wake watapitia pia magumu, because when their father is not okay, they will not be okay. Wakati wewe mama ya watoto wako anapitia very hard times, na maybe wewe uko na uwezo na humsaidii, you want her to go through hard times because unataka, I don't know, kulipisha kizazi ama whatever. It doesn't matter whatever happened between the two of you, things happen. Anyway, it's life. So wakati anapitia mambo magumu na yeye ni mama watoto wako, I want you to know and I want you to remember that watoto wako watakuwa wanapitia magumu. You may not see that, you may not know that watoto wako wanapitia mambo magumu because unafikiria mama yao ndio anapitia mambo magumu. But believe you me, when their mother is going through very difficult and tough times, your children will also be going through very difficult times because they love their mother and they can also see that their mother is going through very difficult and challenging and horrible times. So usifikirie eti wewe una furaha kwa sababu sasa yeye, she's now thinking, anakujuta. Sasa wewe ni ndio rungu yao, sijui senge yao, sijui wewe ndio whatever. No, it doesn't work like that. So anyway, pray for the father of your children. Pray for the mother of your children. Pray for the family of your children. Pray for your in-laws. When they are doing good, watoto wako watakuwa sawa. God bless you, people of God. It's been an hour. I celebrate you. I salute you. Asante sana for watching me. You've been consistent, almost about 15 people every often. Asante sana. God will bless sana. Kama hujatia subscription, please naomba utie. Tia comment yako. Ongea kuhusu what you think about Thuita, about Mr. Kamotho, about Virginia, about the sibling, the relationship, the bonding. Na God akubless. Ongea, ambia Mungu kitu. Ambia Mungu asante because of what he's done. And definitely I will see you very soon in my next video or in my next live ama hata ndani ya my next shot. God will bless sana. I'm still your safeguarding officer, Chef. Shalom.